This week, after our tutorial with Claire, I made 2 new prototypes, both of which I modelled after the idea of pat-downs in the airports. I was looking into how travellers are being treated as a body rather than a human and how they're being objectified, so during those pat-downs I watched a couple of videos and found specific areas that the body is being touched in and tried to draw myself a little map on a body so that I could follow it. I used a kind of tape for mannequins to draw on top of those, and then I started pleating fabric in the direction that the body was touched in during the pat-down, so I started collaging basically on the body following those maps. And I used both of my pleating boards to give it some variety. Девочка парк. Ага. Ну, у тебя тоже так было, да? У меня было, что вся фигня вот эта вошла мне в голову и просто осталась там. Ну, тоже вся. Потом будешь выгребать вечером. I think I'm kind of halfway done with this doll. I made a whole front, as you've seen in the previous clip. The side parts I did not want to remake the pieces because I didn't have a long enough piece to go right across the side, but because they are matching up the same line, it is kind of implied that this is one whole piece as well as this one. So imagine just if it goes around the body and then wraps around and turns out to be like this in the back. I'm not super happy with the back, perhaps because I was running out of pieces and kind of slapping things together, and perhaps if this was one solid piece I would see the same color direction. I would be a bit happier with it, but I'm not sure about this heart shape on the back. It is kind of similar to what I was working on in the sketch, but I don't know how that works here, but that's why I was making it all, not the final thing yet. Of course, I'm gonna just Photoshop different back options, but the front I'm kind of happy with. I feel like all the pieces are right where they're supposed to be. Obviously it looks a bit wrinkly because I've pinned everything together, and once I sew it together it would look a bit better, but this section is a bit overworked. I feel like there's a bit too much information happening, so maybe I could just kind of make it straight and make it a bit simpler. Дело было вчера. В 3 часа ночи, да, ты Ане говорила? Да. Я, значит, сказала, что такое сильное давление от коррекции, эмоциональное, что ощущение, что на тебя давит мраморная плита. Я так сначала... Правильно и подумала. Она подумала, атланты держат небо. Когда она уже начала извиняться. Но когда она начала извиняться, да. Я просто вспомнила, что выражение такое есть, когда давит мраморная плита. Ну, понятно какая. Понятно какая. Ну, в общем-то, у нас и будет 2 пути. Либо атланты держат небо, либо другая. Alisa wanted to recreate a couple of photos from her project, and since she is researching very cringy Russian weddings for one of her looks, we started recreating those photos and it was very funny. After I made my pleated prototype with the pat-down techniques, I felt like it looked a bit too much like armour and it didn't really fit my project that well, so I decided to recreate it using jersey. This is the middle point of the jersey piece, and I do prefer it a bit better than the final one, so maybe I'm going to be coming back and making like a bralette or a top out of it later. Pinning the jersey on a mannequin was way easier than recreating it in the final piece when I sew everything together, because the jersey pleats don't really want to fall the same way as I had them on a mannequin pinned to the body, so I had to change a couple of things. But I like it way more than the pleated version, so I think as a transitional point it's not bad. It's February 8th and I'm about to go to a Russian Converse clothing swap that they're organising. They texted me a couple of days ago, so that's their Instagram. They're like, hey, we're about to organise a really cool event, so how about you join and then participate in this and we'll catch you up on all the details later. And I'm like, okay, sure, interesting. Obviously I was like super excited because a giant company just texted me. Obviously it's a Russian wing of that company, but still it's a huge deal. So I obviously checked their Instagram out, was like, okay, sure, they're actually the company that we're talking about. It's not a fake, they're verified, so cool, okay. I am gonna go and join the clothing swap, so I'm gonna catch you up a bit later on. I'm about to head out and go there, so I'll film as much as I can, but I think it's gonna be pretty interesting. We'll see what I'm getting myself into.
Танюшка приехала гадать на Хэллоуин к Маше. Да, Танюшка приехала-то ко мне гадать. Ну и значит, она-то в ожидании того, что сейчас что-то начнет происходить, чудеса, магия. А ничего не происходит. Мы просто поели, выпили вина, и я смотрю за масонами в парке. Чего необычного? Обычная пятница. Просто сидишь вот так и такой, что-то Где мои там масончики. Таня говорит, ты им еще типа термос с чаем вынеси. И я так на нее. И тут я понимаю, что Таня уже сидит и напрягается. Она такая, как бы, я к тебе приехала гадать, Маша. А ты не гадаешь? А у тебя есть какой-то план? Мне надо на любовь. Я судорожно ищу, что там можно на любовь сейчас погадать без зеркал, темноты и вот это у всех вот пиковых дам. Таро. Без таро, потому что их у нас нету. Без блюдца и яблока, по которым надо раскручивать по блюдцу. В общем, ничего у нас не было. Я думаю, сейчас срочно надо что-то сделать Тане, чтобы она такая, магия. Я такая, что у меня есть? Я вспоминаю. Копоть у меня идет из свечки. Я говорю, Таня, сейчас будет чудо. Фокусы. Беру свечку и такая, смотри, зажигаю ее, нифига, как эта черная копоть идет, вот так вот. Я с ней стою, реально. Я так с ней стою, Таня, смотри, копоть идет. Она такая, и вот тут у Тани, если раньше она хотела гадать, то в этот момент у нее, Я больше не хочу гадать. она все, она испугалась. Реально, тебя Она не такая, ну будет. ладно, может быть это есть, ну, знаешь, как бывает, черный дым идет от свечки, которая обугленная. Она ее берет в руку, а у нее копоть не идет по рукам. Она дает ее обратно мне, и у меня такой просто пласт выходит. Я говорю, ну ладно, давай попробуем в другой комнате. Я так подхожу в другую комнату, и там просто дым за мной ходит, черный. Таня так испугалась, что она такая, все, Маша, Мне я пора уезжаю, идти». Маша. Я ее говорю, ну успокойся, Таня, ну мало ли что это может быть, задуваю эту свечку. На следующее утро Таня, короче, она не могла спать. Она боялась уже до всего дома, потому что, блин, ну реально, черная копоть идет из рук. А что дома бояться? Тебя бояться надо, у тебя же идет. И тебя в твои руки. Не надо, пожалуйста. Логически 2 + 2 складывать. Таня этого еще не поняла.